is Progressive Woman TV. Ngetaka warusi wa boy. Leo karibisha channel ino ya Progressive Woman. Ino ni channel yaku we mutumia wino kuria thiini waku, mutumia wino thii wa na mbere thiini waku. Urenda kumenya uria bururi urathii ukigariuraga na haha tukoragwo tugithoma maundu maingi. Mumothi twi segment yegwitwo muheshi mutarajiwa. Ino ni segment iria tukoragwo tukirorana na beto cigie githurano giki turorete rita bururi ritaindeia bururi-ini witu na muthenya umuthi ni ngwendaga kurora na njira aspirants a gite kia mutumia kia woman rep county-ini ya Kiambu. Ni mwaririria wa atumia giki ni giti purposely kia mundu witwo representative wa atumia mawina maitu maundu maria matuhingicaga maundu maria makoragwo matukoni muturire-ini akamaririria nyumba-ini ya ciriro kana bunge. Wenya umuthi ni ndirenda turore some 3 contenders atumia atatu meyumiritie kuhuranira giti giki kaunti-ini ya Kiambu, not in any particular order, just randomly. So far he mundu witwo Evangelist Nogari, Mheshimiwa Nogari. Nogari is a media personality. She's also a nominated MP. Kogo already ni akoretwo ari utongoria-ini na uteti-ini wa bururi uyu. Ni akoretwo ari utungata-ini wa muthemba in public service of a kind. Na contender ni muini wa gospel ugwitwo Lois Kim. Na baitha to haha and Muratha is ni mundu wikaine, is a popular figure in Gikuyu society. Ni akoretwo akiririria muno ndeto ciigie family na riu nionete hihi no ende kurugama guthurwo gutuika member of parliament gituro-ini giki kia women. Mheshimiwa Nugari, Evangelist Nugari, she comes across as a very humble, a very kind, gentle soul. Tutari na maundu maingi mutumia mwenyehia na niendetwo muno ni undu wa kwinyihia guku gwake na simplicity yake na gutuika mundu down to earth. But as a nominated councillor no korwo ndacemanitie na rough and tumble yoteti wa Kenya tere ariwe gucemania nayo manigiri maria ariwe gucemania nayo agituika akienda gutuika an elected member of parliament. No muhaka okire ihikiro cia nomination, no muhaka wike campaign against other candidates, no hotane. This will test Nugari to the limit. I wish her all the best. No horeri wake na winyihia wake na wega wake. I wish her all the best. She's about to take the test of her life in a very, very rough sea of Kenyan politics. Siasa cia Kenya ti cia mundu wa ngoro huthu, ni cia mundu roho njuu. It is rough, it is tough, can be very, very bruising and ni kindu kiritu. Ti horo koragwo wi muhuthu orona hanini. Waigua mundu ni arugama bunge na atuika ni wa guthurwo kana ni athie githurano-ini. It can make or break you completely. So me, Nogari, I just wish you all the best in this endeavor that you have undertaken upon yourself. Mwini Lois Kim. Lois agete ngumo ni undu wa nyimbo ciake cia kwinira Ngai cia kigoco na nyimbo motivation. Rwimbo ta muthukumi, it speaks to the heart of every muthukumi. Rĩrĩa yothe mũndũ ũmwe gwake nyũmba aumagara rũcinĩ athiĩ gwetha rwimbo rwa muthukumi rũngĩgũtongoria rũcinĩ nĩ ũiguaga ai nĩ ndagĩa kaũmĩrĩru, ũmũthĩ nĩ ndagĩa na kahope, ũmũthĩ I feel motivated, ũmũthĩ nĩ ndĩrona ta kũngĩthiĩ ũndũ ũngĩ kũringana na ũguo rwimbo rũu rwagwetwo. Ndahoerwo ngĩinũka ndĩ na kanyamu, which is very positive, which is very uplifting. And of course Lois is very beautiful. Social media ciake arumiriri matiri aria mamurumagirira akipost a lifestyle ya a beautiful, successful woman which inspires na gatuma andu aingi muno mamwiririe as to whether this can transform to kura cia gutuma uthuru
There is a completely different kettle of fish. Na ndoria magaruga manuru wa popularity yake ya social media. Aromereria social media kana urimi kana mwengi withondekeire kundu kungi. Ni moya ati mundu uyu doesn't always translate. Okay, it's a completely different frontier waingirana nayo na no muhaka umimenye no umimaster within no time, like overnight. Umimenye umimaster no konivaici andu aya maguthure oria makurumagirira na oria makwendete. There is a completely different it's a white plate, it's a clean plate completely that you're starting on. Nice. Also ogikihotana ni akugia na platform ya kwirorerwo ni buri mugimo wa thako wake, success ino yake, maundu maya make mega ni akugia a national platform ya kuma showcase. All the best, Lois. Anne Muratha. Anne is a popular speaker. Waragiriria maundu maigi family, maundu maigi mishie, maigi muturire. Me personally, I don't want to use the title of counselor around Anne Muratha because Anne akoretwo mundu biased. She has exhibited a gender bias throughout her career, throughout miario yake, throughout maundu maria mothe na maundu maria ataranaga. Akoretwo hatiririe mutumia methina mothe maigie meshie, maigie bururi, maigie muturire, ciana kurema, ciana kunywa njohi, ciana gwika atia. Maundu maya mothe yani akoretwo akimahatiriria he mutumia. Ni mutumia kurega kuruta wira wake nikio gitumite kihanda ni mutumia kurema, ni mutumia kugia kitwa, ni mutumia gwikanga atia. Maundu maya mothe is blamed on the woman by Anne, a professional counselor, a psychologist, a therapist. Ndagĩrĩirwo kuonania bias ciake wĩra-inĩ wake tondũ mũndũ wothe nĩagĩrĩirwo gũka gwĩ therapist na heo tungata atekũheo judgment, atekwĩrwo nĩwe mahĩtia, ategũcokererio mahĩtia in any way. Anne has been tabũrĩte ta mũteteri wa boy child na ũrĩa aroka gũthurwo ta woman rep. This for me I find an oxymoron. There's no way ungikorwo uturite woneire mutumia mahitia ucoke utuike riu ni urenda guka kumurepresent bunge na kumwaririria. This one for me he haikuji no atwirire ni ati ungiebangire mutumia kana uria arenda kumuonia kana kuria arenda kumurugia. But at the end of the day, whatever she has been saying about women has turned an anti-women stand. This will be used against her by the voter, by her opponents, by everybody. We cannot ignore that. We cannot ignore that Anne has been here. Also, ni therapist ukoragwo against abu ni atangathite ati tandu aya metagwa huro umwe kana LGBTQ we hakene ndetĩkĩtie acio ni andu, and is very opposed to anything that sounds like ekwenda gutua aya ni andu mutari angi. A psychologist ndagĩrĩirwo gũkorwo hano tondũ andũ mena mĩrimũ yothe ya meciria, ya mĩonere, ya mĩĩkĩre, ya nginya na maũndũ moru ũreciria thĩinĩ waku, ũthiaga kwĩ therapist ũkeitũrũra agagũteithia. Na ũngĩkorwo nĩ therapist ugaga andũ mahana ona we ndwĩtĩkĩtie nĩ andũ na ndũrenda kũigua makĩgwĩtwo. You are not a therapist of any shade. It is unethical to have those kind of stances. It is unethical to express those kind of extremist stance. Icio ni ikorwo na andũ arĩa metagwo moralist kana ikorwo na hunjia, pastor na andũ religious. Maũndũ maya no makorwo na no mũtaranisha. You should be open and receptive to anybody who comes to you who has issues. Also, kaundu wa Muratha gakwa gatumia ya makoragwo kafu makoragwo matigite ciana guku kimuria kama ciaga ciana ciake korwo matigite kumarera, and it raised a furor online. All these things would probably have to explain them before she proceeds. Gutuika ati riroria giki gia ku represent atumia. Maundu maya mothe no nginya mataririe exactly what you meant by that, exactly how are you going to proceed, exactly how are you going to represent all these groups. But at the end of the day, mutongoria ni wa andu othe.
wathuguo wi wandu othe nginya unacio utetĩkanĩtie nao nginya onawe wĩtĩkĩtie andũ you will need to work for them. Niĩ hakwa I don't want mũndũ ũrathiĩ gũtetera mboĩ cia ũndũ mbunge on the platform of a woman group. Gĩkĩ gĩtĩ kĩarehetwo gĩa kũrora mathĩna ma atumia na nĩ maingĩ mathĩna maitũ atumia. Wahota kũrora haha juju wone atumia airĩtu ona kĩrĩo meingĩ university, airĩtu ona kĩrĩo ingĩ secondary school, airĩtu ona kĩrĩo marabĩbwo nĩ maũndũ marĩa mothe. Wahota kũrora haha juju wage kũrora wage kũguũria ũndũ ũyũ umenye atĩ mũtumia akoragwo disadvantaged in society, and we have a very very long way to go tũgĩgakinya handũ ha parity in terms of equal work, equal pay, opportunities he mũtumia. Maũndũ ta atumia aingĩ tarĩu atumia aya makoragwo marutaga wĩra wa informal sector, atumia aya hawkers, traders, akĩbanda atumia acio marutaga wĩra ũtarĩ maternity leave. Maternity leave ĩrĩa heagwo mũndũ nĩ employer wake. These women don't have that kind of a benefit, they don't have that kind of a facility at all. Nĩkĩo monaga bara magĩteng'era na twana hawkers magĩteng'erania na kanjũ na twana makuĩte, kana mũtumia arenderia macungwa handũ barabara-inĩ akometie kana haha. This should not be happening at all. Na women magĩrĩirwo gũkorwo magĩciria solution cia maũndũ ta maya. Why not tell the government atĩ mũtumia wothe wagĩa kana wagĩa kana tũciagĩra thibitarĩ-inĩ, mũtumia wothe wa register gũthiĩ kiriniki certify nĩ agĩa kana akagĩa na facility ya gũkorwo atĩ he kanyamũ arĩheagwo o mweri for at least 3 months nginya akinye handũ agĩe na hinya wa gũkĩra ningĩ gũthiĩ gũthũkũma, tondũ nĩ twatuĩkire ta atumia aitũ othe, all our women are working women, and the conditions under which our women are working in, some of them are horrible. Ta atumia acio mathiaga wĩra na twana, ta atumia aya mathiaga wĩra na twana, ũgakoraga mũtumia na kana gake akuĩte, kana ũgakora mũtumia akĩendia kĩbanda-inĩ hwaĩ-inĩ nĩ gũtukire na nduma na kana ke ng'ong'o, because if they don't go to that kĩbanda maybe they won't get something to eat. Maya nĩmo maũndũ marĩa magĩrĩirwo kũroranwo namo, na mũndũ akĩrora na mũtongoria akĩpropose kũrorana na maũndũ ta maya beherie bias. Wambe weherie bias cia atumia aya rĩngĩ matarĩ athuri, mena twana na matirĩ na athuri. Weherie bias cia atumia aya low class, because you have comfort, because you have achieved comfort and privilege in your life. Rĩu aya angĩ nduonaga tarĩ andũ. Ũcoke tũrorane na ũhoro ũcio wa atumia acio me Gulf. Atumia aya mathiaga Gulf mena mathĩna maingĩ mũno, tondũ kaingĩ nyonaga tarĩ o atumia moragagĩrwo kũu Gulf icio. The men don't have the kind of problems that we are seeing women getting into in those Gulf countries. Why not? What's your agenda for creating jobs? He ciana citũ matige gũcoka gũthiĩ Gulf icio kũruta wĩra kwa culture itatĩĩte mũtumia. Maũndũ marĩa mothe maragerera nĩ magũkorwo atĩ they are working in cultures, in societies that don't value a woman. They don't value input ya wĩra wa mũtumia. Arũme matirĩ na mathĩna ta marĩa atumia maratũngana kũu. So handũ ha kwĩra atumia aya nĩkĩ atumia they are bad mothers, they have left their children here to suffer. Magathiĩ Gulf gũcera gakĩ. Create here. Come up with policies that will create jobs, that will create income for women here. Also tũrorane na ũhoro ũcio wa atumia aya. Atumia aya, the vast majority of our women work in the informal sector. They don't have facilities like maternity leave, child care. Bũrũri ũyũ nĩ kũbatiĩ gũkorwo na kũndũ tũrathondekera atĩ handũ atumia magũthiĩ atige mwana wake na arorerwo wega, na handũ charges are affordable. Thirikari mabũrũri-inĩ marĩa mathiĩte na mbere nĩ ikoragwo na maũndũ ta maya. These things we should bring them here. These are the things that we will send these women to parliament to be discussing. Na maũndũ maya nĩmo magĩrĩirwo gũthiĩ kũrorana namo. Magĩthondeka manifesto ciao, magĩthondeka agenda ciao. Bear in mind, we want to see you looking at solutions cia maũndũ maya tũragerera and not condemning us.
for this or that other. Contenders aya so far kiria mekite no gutangatha mito yao ya kurugama na gutangatha bathi iria mararugama nacio na na ndwe yoke ndio mararugama na bathi imwe koguo ni hekugia na muchujo ni hekugia na muchujo wa nomination. May the best candidate win. That's all I can say. Muchujo na nomination itikoragwo ci that, or they can break you completely from that at that point. Tugithi na mbere kurorana na channel ini no tugithi na mbere kurorana na nyingi cigie aspirants aya na angi na agikorwo he aspirant ungienda tuchambue kana twari uhoro wake kana wika undu ungienda kamenyeke ka aspirant waku, let us know. Forward it to me by DM. Also, hagikorwo he aspirant ungienda an interview, ungienda mweke wakwaranirie na Kenya through mitambo teno. Also, this segment is for you. We are at your service. Talk to us and we'll arrange an interview. And you can be able to speak to Kenyans, to the voters. This has been Muhesh Mtarajiwa segment on Progressive Woman TV. Now, until our next video, until we meet again on this channel, nidirakuria uthie na mbere na subscribe, uthie na mbere go share kaundu ngigwa haha gakonie mundu gakonie kagiteithia mundu gukonie, share with them. Talk to us through comments. Tuthie na mbere guthoma tuli hamwe. Until our next video, I bid you goodbye. Take care and God bless.